I welcome you all to this lecture. I'm a little bit sick today. Like مريض غنديمة أو دسي كسي دسي lecture منو شو وركا ولا نوري بخنا وارم. خا The topic today is amoebic liver disease. Can someone tell me what they know about amoebic liver disease? What they know about I think it's quite common in Afghanistan. Anyone? Yes, sir. I can. Go ahead. Salam, sir. وعليكم Alright? السلام. Yeah. Sir, دوه رقم abscesses چې دی د په liver کې ډېر common دي یو hydrated abscess دي او یو amoebic liver abscesses دي. Amoebic abscesses چې دي د علت چې دی anti amoeba histolytica په نوم یو امیب دی د ده سبب ګرځي چې دا په کثیف واټر یعنی کثیف اوبو کې کثیف غذاګانو کې د ده لارې نه small intestine ته بعد د stomach نه چې تیریږي small intestine ته ځي هلته باعث د السر کیږي بعد د هغې نه د small intestine نه liver ته ځي او هلته چې ځي بیا د آبسې سبب ګرځي چې بیا دا خپل ځینې مشخصات لري چې د hydrated abscesses نه باید فرق شي نو آفرین ماشاءالله هغه تا خو بس سمري ویل ټول ته او سر د دې په اړه لږ معلومات آفرین ماشاءالله ښه څنګه چې ستاسو نوم څه دی بخښنه غواړم خورې څوم دا دلته داسې ښکاره شي ګلسوم ګلسوم خورې ښه ګلسوم ښه څنګه چې ګلسوم خور ویلی که نه چې دا یو د انتیمیوبا هیستولیکا د وجې نه سبب ابسس جوړیږي په لیور کې خو دا یو کمپلیکیشن دی د امیبیک ډیسنټریا کمپلیکیشن دی چې کله د کولون نه هغه به ځي لیور ته د پورټر سرکولیشن له طرفه کوم ټاپک به بلته مونږ ډسکس کوو د مونږ به انټروډکشن د امیبیک لیور ابسس چې شته وایي سمپټومونه د هغې سمپټوم او ساینس کمپلیکیشن ډیاګنوسس ان ټریټمنټ دغه پریزنټیشن دومره اوږد نه دی هغې د پاتوفیزیولوژي او هغې کې دننه نه وځو هغه شیان ته نه وځو چې په یو ډاکټر ته ضرورت وي مثال چې تاسو ته یو مریض راشي تاسو چې باید وګورئ او هغه کوم ساینز او سمپټومونه او علامې وګورئ چې هغه وپېژنئ چې دا کیدی شي دغه امیبیک لیور ډیزیز ابسس کیدی شي او کوم انویسټیګیشن باید تاسو وکړئ چې دا ډیاګنوسس ته ورسیږي نو څنګه چې ویل شو که نه amoebic liver abscess is a collection of pus in the liver in response to an intestinal parasite Amoebia histolytica. The Amoebia histolytica په کولون کې امیبیاسس سبب ګرځيږي چې کله انفیکشن د کولون انفیکشن جوړ کړي یا انټرسټینل انفیکشن وشي په کولون کې د امیبیاسس ویل کیږي امیبیاسس ډیسنټریا او دغه انفیکشن نه بعد دا زیاتره سمپټوم نه ښیي 90% کنه دا نان انویسیو انفیکشن د کولون چې کله انویسیو انفیکشن شي دا کولون هغه اپیتیلیال سیل ډیمیج کی بیا هغه 10% کې رسي کیږي نو هغې د وجې نه بیا د کولون اولسر جوړیږي چې اولسر نه بعد دا بیا همدغه پاراسایت د وینې ته خپل لاره جوړوي او بلډ سټریم ته نوځي بیا د بلډ سټریم له طرفه ځي لیور ته او لیور ته چې کله لیور ته ورسېدلو بیا هلته ایمیون سیستم اکټیویټ شي چې کله ایمیون سیستم اکټیویټ شو نو هغې د اکټیویشن د وجه بس لیکوفیکشن نیکروسس ته جوړیږي نو هغه لیکوفیکشن نیکروسس د چې د پسې په سبب ګرځي په انګلیسي کې وایم چې په انګلیسي کې به وایم when Amoebica histolytica invades the colon invasively and then
through bloodstream enters the liver. In the liver, the immune system is activated, and as a result of the activation of the immune system, you have liquefactive necrosis, which results in the abscess. دومره خو کوم سوال شته دي کې any questions so far? No, sir. Okay. The symptom or signs? Yes? Any questions? Sorry, sir. I have one question. Mhm. How does infection goes to the intestine? That's a good question. So the Amoebic histolytica cyst, you can have multiple ways. You can have it through ingestion. So, for instance, you get it through your mouth because of food is contaminated, or some other stuff that's contaminated. You get it, or water is contaminated. You get it through your mouth, and then the cyst. It goes through the stomach acid. So the stomach acid is not able to destroy the cyst. So when this one sister is asking, show the slides, please. Slides, show the slides. Okay. So let me explain this. So when the cyst, it's not mentioned. What I'm explaining is not in the slides. So when the cyst, so the cyst, the stomach acidity, the cyst nishi can't destroy, can't kill it. So agazi intestine colon tazi. A colon ke be alta da invasive the epithelial cell invade kaya or sabab the infection jurigi. چې کله انفیکشن جوړ شو هغه ulcer د مغزي کې ulcer جوړیږي او ulcer چې جوړ شو هغه ډیمیج شو هغه د کولون اپیثیل کمپرمایز شو بیا غیر طرف ځي بلډ سټریم ته بلډ سټریم له خوانه ځي لیور ته. Is that clear? Yes, sir. Thank you. So this is the ingestion way. The other way you can get it is through directly, right? So directly, or you can get it through blood from the arterial. So when the Amoebic histolytica after the colon infection, it goes to the portal circulation, portal vein, and then goes to the liver. This is the colonic pathway. Then you can have the direct pathway, the arterial pathway, if you have the septicemia, and that could also, as a result of that, can reach the liver to arteries. But the other pathways is directly. So that's the few common pathways. I don't know all the exact mechanisms of how they reach the liver, or how septicemia can cause the liver abscess to so what I know is the colonic pathway. Okay, so we have the symptom and signs. Approximately 90% of patients with Amoebic histolytica are asymptomatic, so they don't have any symptoms. But two of common manifestation is colonic colitis, which manifests itself with bloody stool, with mucus, abdominal pain, or diarrhea, and then you have the liver abscess. Yes, Sister Shazia, we are the portal vein. So the common manifestation is the colonic colitis in liver abscess. In this case, we're discussing about the liver abscess. So one of the signs is that you have the pain in the right hypochondrium. In the right hypochondrium, this pain is intense, continuous, or stabbing. So dard the right hypochondriac area ke this is dard ihsas ke maris. Or bal chide fever de or chills di. Fever chide the 9 Celsius درجه ده or chills di wasara ham da bal signs de stas warta ham tawjo ke. Or non-bloody diarrhea. Non-bloody diarrhea in 1/3 of people with amoebic liver abscess. You can also have loss of weight and jaundice.
Jaundice, if you have multiple abscess in the liver, multiple foci of abscess in the liver, then you can result in jaundice as well. In some patients, you may even not notice it in the early stages, but later on, if they have multiple abscesses in the liver, you can also see jaundice as well. So what can you see? How can you, when you examine the patient, what should you pay attention to? Tender hepatomegaly is very common in amoebic liver disease. So pay attention to this tender hepatomegaly, and you also can feel tenderness and rigidity below the right costal margin. But usually if the right liver lobe is affected, but if the left lobe is affected, the tenderness is felt in the epigastric area. Also, the patient will have pallor. So in the early stages, you may not notice that these patients have any signs of anemia, but later on, if it's left untreated, it can lead to anemia as well. So some of the complications. Well, you saw what the complications were. Anyone can tell me what the complications are? Anyone can guess? I can say Yes, please, sister. one complication is peritonitis. Yes. Another when the abscess is in the lungs, it can cause symptoms. And also another complication is rupture of abscess. Yes. When the abscess become large, it become rupture. Yes, very good. Very good. Yes. So yes, go ahead, please. Any more? No, Yes, sir. and lung abscesses as well. Yes, some have said that acute pancreatitis in ruptured bile duct compression. Yes, these are some of the complications mentioned. But what should pay attention to it was mentioned that rupture of the abscess can lead to peritonitis, and also those are also fine, peritonitis and as well as rupture can lead to the abscess in the lungs as well. Those that were mentioned is very good. Toxemia, fever. Yeah, these are some of the symptoms which you can. But peritonitis is a very serious condition which can lead to septic shock and even death. So as it was mentioned, abscess of the lungs and peritonitis in abscess of the brain. So it can also, if intramoeba histolytica is not treated well, and then it can enter the circulation and then go to the brain and there cause formation of abscesses as well. So these are some of I'm sure there are many other complications as well, but these are the few of the complications. So diagnosis. So what do you have to do in order to find out that this is into amoeba histolytica? Sabay taso kre chida your مریض راشي ورته وګوري examine کړي او بعد examination وګوري چې دا آیا سره مریضي ولري دا amoeba histolytica ده قبل شي ده اول چې د هغه توجه وشي leukocytes اوچتدن هغه اوچتي value اوچتي په شکل blood test وکړي او دا leukocytes value ور هغه اوچتي the leukocyte value اوچتي is a secondary infection, is a secondary infection because you have primary infection you have in the colon, right? Then you have a secondary infection which is the liver. بل چې د انیمیا څنګه چې ما مخکې ویلې
انیمیا په early stages کې تاسو نشي کتلی دا chronic cases کې کیږي چې کله دا is left untreated. Secondly, stool examination to check for ova and cyst, and you can also do serologic testing. So you can do serologic testing. You can use the indirect hemagglutination test to detect antibodies in in amoebic liver abscess, and this is 90 to 95% positive. So the antibodies that are detected will be 90 to 95% positive for amoebic liver diseases کې. بل چې د screening of the chest an option. The screening of the chest تاسو په نظر کې ولې موږ کوو؟ anyone؟ سر ځکه په اکسرې کې مونږ ته ښایي چې په لیور کې کوم مشکل وي پیریټونایټس نه ځکه هیپاټومیګالي سر پکې ښایي. Yes, you are there. Yes, anyone else? May I say? Yes, go ahead. استاد به خاطر که اسکرینینگ چیست، یکی خب به خاطر فالو اپ می باشه، دوایی که ما به مریض توصیه میکنیم، یکی به خاطر از اون می باشه، یکی هم استاد وقتی که آبسه ها در لیور می باشه و مشکوک به این می باشیم که این آبسه ها میتونه در چست هم باشه، به اون خاطر استاد ما اسکرینینگ میکنیم. Very good, Afarin. So if you remember the complications, if you have abscess in the chest as a complication of amoebic liver abscess, as a rupture, you can just do a screening of the chest as well, because they may have chest symptoms, so they may cough as well. If you are suspected, if you see the patient is coughing and the patient is complaining of hypochondriac pain in the hypochondrium region, and also you see that his leukocytes are very high, then there's a good idea to check for the chest, because if the chest is involved or not. So that's also check for the chest. That's very good answer. And the other one, sigmoidoscopy. Sigmoidoscopy, we can detect the amoebic ulcers. If you remember, I said that when there's invasive infection, so such invasive infection we yes the pleural disease. Yes, Dr. Amnagul, very good, to check for pleural disease. So when there's an invasive infection of the colon, the ulcer is formed, and you can detect these ulcers using sigmoidoscopy. They have this and that can also direct you to the diagnosis. So kala چې دغه suspicion وي تاسو سره، نو بیا سیګمودوسکوپي یو ښه آپشن دی چې وګورئ چې ulcer په کولون کې شته او که نشته، د amoebic ulcer په کولون کې شته او که نشته، دا هم یو کومک کوي د diagnosis کې. Or US guided aspiration of liver abscess is 100% diagnostic. So ultrasound guided aspiration of liver abscess is 100% diagnostic. Is the only thing you can be sure that it is amoebic liver abscess is aspiration of the liver abscess. Any question is this stage? كم سؤال اشته؟ Sorry, sir. What was the abbreviation of ALA? And serology? Yeah, this is make it easy for myself. Amoebic liver abscess, ALA. ALA stands for amoebic liver abscess. Okay, sir. Any question for this? سلام علیکم سر، په دې باندې پوه نه شو چې د انیمیا ولې رامنځته کیږي؟ انیمیا chronic cases کې نو دا میکانیزم چې ورته ښه توجه وکړي که نه، نو دا هیموګلوبین سنتسس دی که نه، هیموګلوبین چې liver function is compromise شي، نو دا liver دا هیموګلوبین سنتسس هم compromise کیږي، دا پروتین سنتسس هم compromise کیږي، چې هغې د سببه د انیمیا هم کیدای شي. دا chronic cases کې.
نو تاسو خو معلوم ده کنه چې انیمیا ډیفینیشن چی شته وای کنه نو چې الهیموګلوبین کمپرمایز شي سنتسس نو دا هم انیمیا سبب ګرځي اخره کې. Any more questions for this? Okay, no question at this stage, I think. If you have any question, don't hesitate. سوال کوم شي کوي. The last one is the treatment. So you can have, before I go for the treatment, how do you treat amoebic liver? Anyone knows how you treat amoebic liver disease in Afghanistan? څنګه تاسو هغه treat کوي؟ Yes, yes. Yes, sir. Yes, Sir, yes. first drug we use کوو په افغانستان کې او ټول ځایونو کې د amoebic abscess لپاره metronidazole is the best drug. We called also as a flagyl here. And که په metronidazole باندې ښه نه شو بیا د other ways just drainage بیا نو باید سس تخلیه شي. نو دا دوه وی دي چې زه پوهېږم نو که څوک نور هم پوهېږي وایي. This is very good. Anyone else? استاد قسمی که گفتن یکی کنزرواتیو تداوی میشه که مترونیدازول میباشه که به مریض توصیه میشه و به خاطر فالو اپش که ما بفهمیم که مترونیدازول به مریض تاثیر کرده یا نه سیتی اسکن و سونوگرافی به مریض توصیه میکنیم به خاطر فالو اپ و در صورتی که ما فهمیدیم که تداوی دوایی ما نتیجه نداده باز به مریض نیدل اسپیریشن میکنیم و هم در اوقات که مثلا آبسه لارج باشه و آبسه لفت لوب لور باشه در صورت و در صورتی که و همچنان در آخر ما سرجری میتونیم بکنیم نزد مریض در صورتی که مدیکال تریتمنت نتیجه نداده باشه آبسه رپچر کرده باشه و آبسه لارج باشه و در قسمت لفت لوب کبد باشه باز استاد در این صورت میتونه و همچنان در قسمت حفره پریکارد هم امی آبسه وجود داشته باشه باز ما در این صورت هم میتونیم که نزد مریض سرجری بکنیم. Very good. Very good answer. Very good answer, Sister Sarah. Was a very good answer. بسیار خوب answer بود ماشاءالله. خوب جواب بود. څنګه چې ویل شو metronidazole ټول ویل metronidazole او به چې metronidazole ونه کو او کچیر رپچر وی به metronidazole کوم conservative treatment کارونه کړل به needed aspiration biopsy ده چې هغه کرپچر چیرې هغه به سرجری دغه ته به راځو ډیسکس کوو چې څنګه سیستر سارا څنګه چې ویلې ماشاءالله ښه جواب ورکړ او اسی تاسو ته معلوم دی چې هلته څومره ډوسج دی د میټرونیدازول څومره ورکول کیږي داسې تاسو ته یو اندازه شته چې دومره میټرونیدازول په اډلټس ته دومره ورکول کیږي او د ماشومان ته دومره ورکول کیږي څنګه تاسو ورکوئ هلته میټرونیدازول Anyone? استاد سلام. وعلیکم در افغانستان در جایی که ما کار میکنیم 750 میلی گرم روز 3 مرتبه برای 7 تا 10 روز تداوی را توصیه میکنن. Yes, this is one way. یو طریقه ده بل دا ماشومان ته ده که غټانو ته ایبا کلاناست که به طفلا برای کاهلان بزرگان بله خب او ام دغه 250 میلی ګرام ورکوي غټان ته اډلټس ته او درې ځلې او څو ورځې د خاطره چند وخت چند روز برای 7 تا 10 روز به 7 یا 10 روز بله خب بله و به طفلا چه خمیتین بر کودکان ماشومان ته do you have any اندازه do you have any idea you don't have to be right if you know it is fine if you don't that's also fine we are here to learn okay that's fine so no one knows so we have regarding the adults you are very right there could be yeah Sister Mariam says 250 very close so there are different the different guidelines so in UK و UK کې کنه دوی د اریو مختلف guidelines وی
موږ بل ګایډلاینز تعقیب کوو کنه چې ماشومان ته په یو اندازه د اډلټس ته په بل اندازه ورکول کیږي کنه دغه ګایډلاینز دي چې اډلټس وي هغه ته موږ 800 ملي ګرام 3 ټایمه په ورځ کې ورکو 15 ورځې د خاطره کچيري دا انټسټینل انفیکشن ای کنه انټسټین نه ور انفیکشن ای د سورس او 15 دا 15 ورځې د خاطره او لا 15 او لا ورځې پورې کدا ورکول کیږي دغه دوز کچيري دا ایکسترا انټسټینل انفیکشن ای کچيري دا انټسټین نه بهر ای کنه وجه بل چې د انټسټین کې نو بل بهر د انټسټین نه او بل چې د ماشومان ته لاست یولسو کالو پورې 800 ملي ګرامه 3 ټایمه په ورځ کې 15 ورځې intestinal infection 5 to 10 times 5 to 10 days in extra intestinal infection ماشومان ته 300 ملي ګرام ماشومان children 7 to 9 years old 400 ملي ګرام 3 ټایمه in a day for 5 days in intestinal infection 5 to 10 days in extra intestinal infection او ماشومان یو د 2 کالوي به 200 ملي ګرامه 3 ورځې په 3 ټایم په ورځ کې 15 ورځې د خاطره په انټسټینل انفیکشن کې او 15 ورځې د خاطره په ایکسترا انټسټینل انفیکشن کې نو دغه د میټرونیدازول کنزرویټیو ټریټمنټ دی some sisters have mentioned sister Zara said 350 milligram that could be also used the different guidelines you could be right so Zara کېدای شي ته هم صحیح اوسېږي Zara sister Zara sister ډیره بخښنه غواړم که چیرې نوم مې غلط ویلی سودابا sister Sudaba children body weight yeah I don't know about the body weight possibly that could be a guidelines as well it could be used but I don't know about that so this is the conservative treatment the conservative treatment دی او بل څنګه چې مخکې سستر سارا ویلې کنه چې کچيري conservative treatment کومک ونه کړي به یو ultrasound guided needle aspiration کوو چې هغه د وجنه موږ ټول دا drain کوو دا abscess drain کوو او کچيري دا use guided needle aspiration نشي دا repeat کیږي we can repeat it multiple times if in case there's a rupture of the abscess we can do surgery with drainage so we can do surgery with drainage or we can do laparoscopic drainage so there's a different side so you can have surgery with surgery with open drainage or you can have a laparoscopic operation and with drainage as well so there are few options basically I think this is the so when you do the ultrasound needle aspiration or you can basically do a pigtail catheter leave a pigtail catheter to drain basically this is another way I don't have much knowledge about the exact techniques they use but what I know from is that if there is a rupture as sister Sarah has earlier also explained properly mashallah if there's a rupture you do surgery open surgery if there's option for that if there's we can also do laparoscopic surgery as well with drainage